Так, приветствую, дорогие друзья. Мы начинаем проходить игру, которая называется Hogwarts Наследие. Эта игра сделана по миру или там вселенной Гарри Поттера, но совсем в другие времена. То есть тогда еще никакого Гарри Поттера и не было. Но я думаю, это никак не повлияет на интерес. Я думаю, что игра будет увлекательная, интересная, красочная. Ну, в общем, мы все сами увидим, а пока давайте создадим нашего персонажа. Это многовато волос немножко. Вы уже, я думаю, поняли, что я пытаюсь сделать что-то наподобие Гермионы Грейнджер.
Не знаю, насколько у нас это получится, конечно, но... Так, веснушки и родинки вообще не нужны. Да. Далее, состояние кожи. Что это такое? Так, но шрамы и метки нам точно не нужны. Цвет глаз. Такой приятный. Ну, пускай будет такой. Ладно, это не так принципиально. Цвет бровей нас устраивает. Форма бровей. Нет. Была какая-то такая вот более-менее добрая, вот так вот нормально. Так, что у нас тут? Тон. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Жесть. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Угу. That was quite something. I'm eager to get to Hogsmeade. Угу. Имя. Вот, Гермиона Поттер будет. Общежитие волшебница, волшебник. Ну, это понятно, да. Угу. Да. Мелодия прикольная. Из даров смерти. It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before term begins. Oh, Eleazar! George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatre-goers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea! As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks.
Как-то она слегка взрослая, мне кажется, для первого курса. Хотя, да нет, 11 лет. Что-то она выглядит-то постарше. Лет на 14. Интересно, карета фистал ведет? Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. А, на 5-й How курс extraordinary. идет. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly to keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's the glow? I don't see a glow. Nor do I. Merlin's beard. How did you... Wait! We do. Дракон, что ли? Да, фистал, точно. The key! Give me your hand! Are you all right? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got
got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir. If you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. Угу. Короче, ключ — это портал для перемещения в определенное место. Ну, начало мне уже нравится. Из этого выйдет хороший талисманчик или оберег. Так, давайте вот что сделаем. Звук маленечко убавим. Так, это дисплей вот звука. Включить или выключить все звуки? Нет, этого мне не надо. Я забыл, что тут эта фигня ездит. Угу. Ну, звуковых эффектов можно на... Вот так. Громкость диалогов оставим. Тон. Угу. Субтитры нам нужны. Конфигурация звука. Угу. Далее. Это тут всякая ерундистика. Вот. Ну-ка. Прицелиться. Тарантан. Бросок древней магии. Угу. Тут что у нас? Чтение меню. Ну это мы видели в начале такое. Тут всякое бред. Угу. Окей. Ну, пойдемте посмотрим. How far did that port key take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... port key was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that port key to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right, and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Угу. Путь в Хогвартс. Задание началось. Интересно, почему ее сразу на 5-й курс-то, Where do you блин? suppose your wife got the port key that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the port key, but I am certain it was to do with that search. There's the path down below. This way. Ну, в целом, как бы, картинка, конечно, хорошая. Такая приятная. Немножко, конечно, я думал, будет покруче.
Но в целом неплохо. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Is that ice? Ой. It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that one work you were practicing. Focus on the center. Ну и чё? Что сделать-то надо? А, это что, типа за задание? А, надо вот так было нажимать. Типа стреляем. Угу. Некоторые игроки предпочитают выбирать цели и перемещать своего персонажа, используя один и тот же джойстик. Для этого в настройках, ну это понятно, да. Угу. А еще все возюкаемся. Ну да, эти все... Ой, ой, ой. Может, по ним можно пулять? В таком случае, может быть... Thank you, sir. Up there. Для деда он не кисло лазает. А там что, мы не сходили? О, сундук, смотрите. Чё, 48 монет. Брали. Да, все покрошить. На минус. We're close now. It's just ahead. Еще немного, еще чуть-чуть. Туда будем перелетать, я так понимаю. Steady yourself. Reparo. Нет, он создает мост. Восстанавливает почти. Вот мне такой крайне необходим строитель. Прямо крайне. Все осталось как бы. Даже? Да. Прикольно. Так.
Так, там вниз можно немножко. А нет, не пускает. Угу. Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Вот Мерлинов статуя. Насколько она необычна. Так, это мини-карта. Показаны мы на ней и наша текущая цель. Угу. Отлично, исследуем. This statue. This may have been his home. Возможно, это был его дом. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? Так, нет. Ну-ка, давайте-ка сначала там все посмотрим. А то сейчас нас как куда-нибудь переместит. А вдруг тут еще какой-то сундучок есть интересный. Так. Что-то он тут, короче, астроном. Туда-сюда. Угу. Но в кувшинах ничего нет. What's this? Она зовет меня. Это что, Гринглс? Впереди банк. How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. Еще раз переместились куда-то. А, мы сюда и переместились. Ну, банк Гринглс, точно. Вон гоблин. Hello? Гоблин банкир. It can't be. Just a moment. Ooh. Where are we here? Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Угу. Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Stay close. After you. Keep your hands inside the cart.
if you don't wish to lose them. How many vaults are there in Hogwarts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. Take a breath. A what? Водопад. That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. Ого. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Прикольно. Vault number. Vault 12. Momentous day. On your way. Так, он куда поехал там? Сообщать кому-то? Professor, the armband the guard was wearing was glowing. Like the glue you saw in the porky container. No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Here we are. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12. Until today. Vault 12. Thank you for your help. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait! Best of luck. Professor, That was certainly unexpected. Let me think. There must be something Да вон стена светится, я уже вижу. Revelio, perhaps? Revelio. Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. Что-то делать надо было. Угу. Revelio. There! I saw something. Move a bit closer and try again.
Revelio. A door. Угу, дверь. Well, that's a start. There's that symbol. Что еще-то есть? I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw in the portkey container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we Там are что-то about to тоже discover видно, the secret смотрите. of this vault. Lead the way. Сундук. Прикольно. Но нам до него не добраться. Очередной портал. Lumos. Люмос. This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Надеюсь, тут не будет дракона, который сейчас нас испепелит. I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. Lumos! What happened? When I What? moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Да я понял, что она There сокрыта. must be something to that. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait, when you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Так, ну давайте Люмос. R2 это вверх, да? Угу. Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. Look out! Potato! Accio! Descendo! Levioso! Deposo! Фига дед крутой. Exposo! Deposo! Confringo! Potato! Почти мне отражать атаки. Confringo! Levioso! Deposo! Не очень понял я, конечно. Exposo! Изучите свои цели, чтобы понять, что делать дальше. Defendo! Potato! Confringo! Exposo! Levioso! Объясните мне, что делать-то надо. Deposo! Confringo! Descendo!
Потом я ни хрена не понимаю. Что значит целиться? А, вот так надо было. Дед, мы походу побеждаем. Надо было просто треугольник нажимать, не надо было R2. Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. Lumos. Where am I supposed to go? What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Погнали. За волшебными огоньками. Угу. Oh, that's where they're leading me. That glow again. Revelio. I suppose I'm on my own this time. Lumos. I need to align these statues with their reflections. Так, я не понял. Perhaps I need to get them all to stand at once. И чё? Revelio. Where do I need to be to get all of them to stand at Где же once? мне встать, чтобы они... А, надо как по отражениям, чтобы было. Ну, ё-моё. Так, он смотрит в другую сторону. Значит, делаем вот так. Lumos. А, его надо поднять. Perhaps I need to get them all to stand at once. Не понял. Where do I need to be to get all of them to stand at once? Одновременно.
А как? Perhaps I need to get them all to stand at once. Во. It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. А, извините. Мне кажется, я... Изучайте свои цели, чтобы понять, что делать дальше. Как их изучать? А, я понял. Почему туда? Я скурил, короче, что надо делать. Угу. Удерживайте треугольник во время применения протега, чтобы контратаковать и оглушить врагов заклинанием остолбеней. Оглушенные враги получают дополнительный урон, обозначенный золотыми цифрами. Угу. Еще один. Отлично. Зельев у меня больше нету. Че, бежим опять за этими фонариками. А профессор-то где? Вдруг ему без нас тоскливо. Найдите профессора Фига. Но тут я его не вижу. Lumos. Что у нас тут? Какая-то бутылочка. There you are.
How did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. А это слезы, значит. I wonder... Воспоминания. Follow my lead. Это тот, кто статуя был, да? В разрушенном храме в начале. Это еще кто-то. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Но не сумела, да. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Red Rock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's Vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they had the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have it. I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Сейчас тебя банк накажет, друг. Страж какой-то. I know a way out. Professor!
Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. Хогвартс. Запретный лес, что ли? Ну да, вот станция прибытия. Вот офигительно, да? Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Это директор? Судя по всему. Phineas, Nigellus, Black. А, нет. О, да, Prepare с yourself to директором. meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Да, блэки они такие. На понтах, на мощных. Они же чистокровные волшебники. Все вокруг так себе. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Это вот эта тетка профессора Уизли? You're just in time. Have a seat. А я думал, она директор будет. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. I wonder... I detect something in you. A certain sense of... what is it?
Отвага, любознательность, верность, амбиции. Ну, наверное, вот это, любознательность. Хотя отвага тоже есть. Пускай будет отвага. A sense of adventure? I like to think that I'm not afraid of anything. Oh, but you're brave at heart, exceptionally daring, undaunted by the unknown, willing to forge ahead alone when you must. Perhaps you belong in Gryffindor. Да, именно. Better be Gryffindor! Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether. But don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Такой себе, конечно, директор. Не очень Quite an классный. entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. It's most uncommon for a student to begin as a fifth year. This should be quite an adventure. I'm looking forward to it. I remember the first time I entered the Gryffindor common room after being sorted. You were a Gryffindor? I am a Gryffindor. Never could remember the password when I was a girl, however. Password? Password? The password is Grata Domum. Grata Domum. You may enter. Полная дама. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Oh, looks like everyone's gone. Better head to the common room. Ну, давайте поглядим, кто там у нас такой сидит. А, это картинка. Так, стол. Для уроков. Ну, немножко учебников совсем. Малость. Так, у этого идет то же самое. Значит, у всех зона кровать и справа зона своя, да? Столик, кресло, будуарный столик. Хотя, может, и нет. Самопишущее перо. Что пишет? Так, что мы там видим? Ни хрена мы там не видим. Плоховато зеркало-то наполировали. Угу.
Кто-то изучает троллей, птичков каких-то. Вот эти фесталы, единорог, какие-то насекомые непонятные. Труба такая у печки, конечно, просто жесткач. Они ее, наверное, чистить запарятся. Такое колено горизонтальное, охренеть каких размеров. Так вообще не делается. Так, конечно, прикольно, прикольно. Мне нравится. А, вот нам точками показывают, куда идти, да? Ну, чашечка кофе не повредит нам, конечно же. С утречка-то. Куда она делась? Алло. Что там было на глоточек? Чайник тут с водичкой. Яблочко берем. Конечно, обжористая девчонка, а? Капец, ты яблоко за присест съела. Чашка появилась снова. Это хорошо. Будем бегать сюда за кофе. Как пройти в гостиную? Ногами. Здесь, по идее, раз наверху спальня для девочек, то тут будет общий зал. Да? Да, вот он. С той стороны у нас спальня для мальчиков. Надо туда тоже сходить будет. Так, а если мы применим... Тихо, ты не пуляй. О. Этот сундук тут был? Какое время? А, вот. Внизу что-то засветилось. Что сказали там? Алло, меня обсуждаете? Я просто гениальная. Меня сразу на 5-й курс взяли. Не то что вы, балбески. Замок уровень 1. Я еще не умею, что ли? Что за штучка? Дяденька, ты что там чихаешь все? Не чихай. Пойдемте к мальчикам. Сходим. Посмотрим, у них так же интересно, как у нас, или нет. Вон там куда-то вниз что-то есть. Ну, этот что, сундук тоже? Уровень 2. Но у них печка. А, вот тоже есть, да. Тоже труба идет, как-то хрен поймешь. Еще и прямо лежит такая на балке, на деревянной. Тихонечко ты, господи, не упади. Главное, что мы пришли летом. Зачем печка топится?
Ну, хотя в таком замке может быть и летом дубак, да? Он же полностью каменный. Камень, скорее всего, нормально не прогревается солнцем. Вообще могли бы магией топить. Вот, тут можно еще ниже спуститься. Пойдемте посмотрим, что там. Лев. Туалет, может? Не, нифига. Еще одна спальня. Угу. Интересненько. А на этом этаже куда мы выйдем? Еще одна спальня. Получается раз, два, три. 3 этажа спален и одна центральная выход в общий зал. Угу. She gets bolder every year. Parents had homemade cauldron cakes, and they shared them in the common room. I think they mistook That girl thinks she can get away with anything. Half-eaten cakes everywhere for days. If I get caught, I shan't offend you. It's my favorite place in the entire school. Shame you weren't born with wings, Nelly. I'm You'll sure like it, you'd trust me. Sure you don't want to try it? Brewed it myself. Что там, пивас? Hello, you're the new 5th year. Pleased to meet you. I'm Gareth Weasley. Heard about your travels here. Can't believe it. Glad you and Fig are all right. Is it true that someone from the Ministry was with you in the carriage? Oh, yes. A friend of Professor Fig's. Oh, didn't mean to pry. Nasty business, dragons. Again, very glad you're here. Thank you, Gareth. So am I. Are you related to Professor Weasley? I am. She's my aunt. Тетя Мотя. Does having your aunt here make things difficult? More than you'd think. Most people assume I can't get into trouble or be given detention. But they're wrong. Aunt Matilda tends to treat me as if I'm a first year. Keeps too close an eye on me. It's all a bit suffocating, to be honest. Still, she means well. And she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. Сильная ведьма. Are you having butterbeer for breakfast? Oh no. I've been perfecting a recipe I came up with over the summer. I'm almost there, based on some reactions that may need a bit more work. Seems you enjoy brewing. Might I assume that you've a talent for potions of all sorts? Well, as I see it, there's little difference, fundamentally, between brewing a modification to butterbeer and a Wiggenweld potion. Though, I'm not certain Professor Sharp would make the connection. He doesn't appreciate my, creativity as much as you might think. Well, it was nice meeting you, Gareth. And thank you for the insights on your aunt. Pleasure to meet you as well. Good luck today. I like to keep a bit of in my bed. Not naming names, but someone thought a few too many tricks with long. That girl thinks she can get away with anything. First day. Obviously, Hogwarts is the best in things. Still not working. Ugh. Кресинда Блюм. I don't know what I'm doing wrong.
It's not a complicated spell. I should be able to do it non-verbally. Why is this not working? Ugh! Oh, hello there. Welcome to Gryffindor. I'm Cressida. Pleasure to meet you, Cressida. Splendidly theatrical arrival to the sorting ceremony last evening. Made it in by the skin of your teeth. Is it true that you're Professor Fig's protege? I'm not sure I'd say that, but I did study with him a little before we arrived. Blast! I was hoping he might have given you some advice on non-verbal casting. Is that what you were trying to do just there? Oh, yes. Having a spot of trouble. I've mastered the charm using its incantation, but this is proving a bit trickier. Don't worry, you'll get it in the end. Oh, I hope so. If I can get it, Professor Ronan's sure to be very impressed. I'm just going to keep at it. Do most students know how to cast non-verbally? Not at all. Hogwarts doesn't teach non-verbal casting until the 6th year. And even then, many struggle with it. I'm simply trying to get ahead of the game. Короче, это такая местная Гермиона, да? Is it really that difficult to cast non-verbally? Oh, yes. And if you don't get it just right, the results can be, shall we say, awkward. Once, I tried to cast Depulso non-verbally on a goblet in the Great Hall and ended up launching Professor Sharp's Yorkshire pudding into his face. He was not happy. Well, good luck with it. It was nice to meet you, Cressida. You as well. Enjoy your first day. Это наш. Ни хрена у нас нету, да? Revelio. I feel sorry for are the ones who receive the hours. That girl thinks she can get away with anything. If anyone needs help with an essay or something. Don't fall off this time, Nellie. Professor could arrive any moment. That girl thinks she can get away with anything. Как я к ней-то залезу? Shame you weren't born with wings, Nellie. I'm sure you'd use them. Why is everyone so highly strung? It's perfectly safe. Well, hello. Don't mind me. I find it helpful to change my point of view now and again. Put things in perspective. Once I made it to the top of Gryffindor Tower, from the outside, without a broom. Goodness. I'm Nellie, by the way. Nellie Ogspire. I've heard rumors about what happened to you on your way to Hogwarts. Is it true? About the dragon? It's true, and I was almost killed. Professor Fig and I were lucky to escape with our lives. How awful for you. And of course, that poor man from the Ministry. But still, you got to see a dragon. Anyway, you've certainly brought some much-needed excitement to Gryffindor. And Hogwarts, for that matter. I take it you're not afraid of heights? It's something I've always done, since I was little. My mother once found me on the roof when I was 5. Still has no idea how I got there. But with all the strange hallways and rooms in the castle, and everything lurking in and outside the grounds, you don't need to scale a tower to see something incredible here. What exactly are the rumors about my journey to Hogwarts? That you escaped a dragon attack? Isn't that enough? Most of us arrive via train or boat, not having just escaped the jaws of a dragon. Of course it's got people talking. Word travels fast at Hogwarts. I'd imagine most students have never seen a dragon. Have you? Goodness, no. And I've never heard of one attacking a carriage like that. Not enough meat in a carriage, I'd think.
I'm sure I'll be seeing you around, either in our common room or when you scale your next tower. You never know. Bye for now. New Gryffindor. Professor Weasley's waiting for you outside the common room. First, you're trying to get into the Gryffindor common room. I swear. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. Учебник по всем предметам. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Куда она Thank you, делась? Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. I У меня certainly палочки-то would have нету же. appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up. Aha! The guide appears to have some information for you about that painting of poor Barufio. Бык какая-то, что ли? Simply cast Revelio on it, and we'll see what the guide says. Revelio. На этом портрете изображен волшебник Баруфио, прославившись своим мозговым эликсиром и очередным напоминанием, как важно правильно произносить ваши заклинания. Однажды он произнес «С» вместо «Ф», и в результате обнаружил, что лежит на полу, а у него на груди стоит буйвол. Ну да, такое, конечно. Надо повнимательнее быть, дядя. О, мы получили 80 очков чего-то. Выполнение испытаний руководства. Единственный способ заработать очки опыта. Уровень 1. Ваш волшебства, полученные в результате прохождения испытаний. Повышайте ваш уровень и силу. Так, испытания, вот они, да? Ваше руководство отслеживает текущий процесс прохождения испытаний. Выберите меню испытаний, чтобы продолжить. Какие-то карточки. Выбрав свою первую страницу руководства, вы открыли новую категорию испытаний. Здесь будут появляться все новые испытания, которые вы разблокируете во время своих приключений. Собирайте страницы по всему миру. Выручай комната, исследования, задания, бои. Так.
Так, чего тут у нас такое? Соберите страницы руководства в Хогвартсе. Одна из двух. Награды можно получить в меню испытаний. Но пока я ничего не понял особо. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Ну, там замок какой-то висит, там сундучок стоит. Угу. No time to waste. You've classes to attend. Баблишечка для чего-то тоже тут. Не знаю. А, есть у меня палочка-то. А чё же он говорил, что это? Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Угу. О, нифига, такая карта прикольная. А можно приблизить? Да. И чё, она вот так по-дурацки, что ли? Южное крыло. Зачем его выбрать? Чего? С летающим пламенем, которые доступны в этом регионе. Те, которые нам удалось обнаружить, зеленые. И еще не обнаруженные серые. В правой части находятся точки интереса, включая астрономическую башню, библиотеку и теплицы. Пристройки к библиотеке. Мне надо центральный зал. Выберите пристройку к библиотеке, чтобы продолжить. Это я сейчас здесь. Парадная лестница. Мощеный двор, башня Когтеврана. Зал трофеев. Лестница Хогвартса. Блин, я не врубился. Что делать-то надо? Капец. Большой зал. Лодочный сарай. Вот. Но она не активная. Фу, как отсюда вообще выйти? Блин, я не понимаю нахрен, что от меня требуется-то. Выберите пристройку к библиотеке, чтобы продолжить. Вот, выбрал. Профессор Уизли разблокировал для вас точку к летучим пламенем в центральном зале. Смените карту с помощью и отправляйтесь в точку с летучим пламенем в центральном зале, используя квадратик. Так, зал, вот он. Библиотека. Блин. Центральный зал переместиться. Капец, тут, конечно, надо врубаться. Пока не вообще непонятно. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Mm-hmm. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Mm-hmm. Always something happening here. Там листочек куда-то полетел. Our King's Cross station, so to speak.
That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Hogsmeade, чтобы вы восполнить все, что потеряли в пути. А, я понял. Мои вещи. Сова, там учебники и всякое такое, да? You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Heckert in charge of our students' education in that regard. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Так, короче, ясно. Что It's ничего good не to see you, ясно. Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Yes, sir. But I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us.
Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Так, этот значок символизирует основные задания. Угу. Некоторые задания заблокированы из-за требований к наличию заклинаний или к нашему уровню. Так, ну вот, например. Занятия по защите от темных искусств. Занятия по заклинаниям. Угу. И что? The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Так, окей, короче, нам надо на урок. Угу. 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 Так, ну пойдемте. Сходим. А вот там летает. Мне не надо поймать записку. Какие-то же там что-то говорили про страницы. Куда она летит? Давайте посмотрим. Или может ее как-то там заклинанием? Ой. Нет, их там две стало что-то. Ладно, пойдемте дальше. Что такое делает? Дринк? Дринк? А там, вон, смотрите, что-то картина синим засветилась. А, это же не картина, это перемещалка. Что за звук тут все время? А что ты шевелишься? Lumos. Tego. Что там такое? Привидение летает. Ладно, потом, может, нам расскажут. Так, это мы на улицу вышли куда-то, да? Дворик.
обнаружили? Чё вы тут шевелитесь? Ой, киса, привет. Кто такой Эдди Дровокол, я не понял. Картины орут, что ли? Нам надо выше. Еще выше. Че она с палочки-то идет наготове? Какие-то они вообще тут, честно говоря, как зомбаки немножко. О, во. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right? Now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Что надо делать-то будет сейчас? Акцел. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. After me. Вот пока играем, заодно английский подтянем, да? Текст мы слышим, перевод внизу читаем. В целом, что-то да в голове осядет. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Вот это вообще нормальная способность. So why don't we have our newest student start us off? Что, опять новое заклинание или что? Так, меняющие чары акцию. Почему они меняющие?
Притягивают цель к заклинателю. Удерживайте R2 и нажмите назначенную кнопку, чтобы использовать акцию и притянуть цель поближе. Чтобы прекратить использование чар, отпустите R2. Now, I could keep talking about theory all day, but practice is the best professor. Show us how it's done. That's it! А, я понял. Я понял. Splendid! Excellent control there. Ах ты, блин. Very good. Points to Gryffindor. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues just as Так, before, мои but Miss синие. Onai, you are playing red. Clear? Ну, я понимаю, очки надо набирать. Поближе? 30. Тоже 30. Ты какая засранка. Интересно, а если я ее вытолкну? Она ими управляет как-то, интересно? Пока я не очень понял. Ах ты, переборщил. Прикольно. Давайте еще сыграем. Нет? Let us make this a bit more interesting, shall we? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Let us see this. That is how it's done. О, ты хитрая, можно ходить, что ли? There we go. Nicely done. Watch this. Угу. Ну все, я супер крут. Very good, both of you. Well done. Угу. Well done, well done. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Mm-hmm. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly.
I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Is Wagadu a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. Прикольно. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. You can cast spells without a wand? Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you Так, can use заводим humans первые if знакомства, you're да? so inclined. Well, you'd be using it on clothing, to be precise. A Matthew. word, if you You would. know it won't work on humans. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Так, будет у нас новая задача. О, это эта девчонка. After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that, cutlery flying everywhere. Quite unsafe, really. Там че кто-то уснул? Не выспался, что ли? Professor Ronan reminds me of my grandfather. Loads of wisdom, but a bit mad. Ты не Гарри Поттер случайно? Так, сундук. А, сундук за стеной. Бабочки тут всякие у них. Hello there. You're the new О, student, опять этот aren't you? волшебник, смотрите. А мы же не здесь входили. Или здесь? All of my relatives work at the ministry. Так, огонь. Угу. And then the werewolves joined the goblins in the uprising. Werewolves, where were you? In the Goblin Rebellion of 1752. And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what Ой, fun! I это won't такое. say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling I'm lies. not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Ooh, fight, fight! It's a bold attack. Was the Minister a boot or the Minister a flack?
Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a boot, and he says it's a flat. Peeves, enough. You'll get us all detention. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't boots and it wasn't flack, but you're all in trouble with Professor Black. Что это означает? И где сундук? А вот, смотрите. Надо сова, единорог. Что это такое? Выявить. Ничего себе. Там единорог, тут 4. Нулевое. Это какая-то загадка, короче. Это от одного единорог. Значит, там, наверное, паука надо выбрать. Не такого. Если единорог это 2, то 4 это вот эта трехглавая. Та будет какая, неизвестно. Короче, я сейчас даже заморачиваться не буду. Это что-то сложное, походу. Так, замок уровень 2. Вот они тут, видите. Какие-то шепоты. Может, я уже змей слышу внутри. О, киса. Сколько тут кошечек. Мяу. Так, давайте посмотрим, что там у нас в этой книжке-то было. Так, задание, испытания. Так, теперь вам доступны побочные задания. Угу. Окей. Так, испытания. Тут что такое? Соберите страницы руководства в Хогвартсе. Угу. Тут что у нас? Завершите основные задания. Награда внешний вид снаряжения, легендарные перчатки. Ух ты. 4. Внешний вид снаряжения, легендарная накидка. Завершите основные задания. 2 основных задания. Выполнено. О, получил награду я какую-то. Завершить основные задания 4. Как я 2 успел основных заданий уже выполнить? Коллекции. Что такое? Колдовские заклинания из вашей коллекции. Вот. Что такое? Пара перчаток с таинственными узорами, полученные за выполнение основных заданий. Я не знаю, что это такое. Тут что у нас? А, картину мы нашли. Окей. Угу. Инвентарь. Твари. Предметы для заданий. Заметки. Ресурсы. Снаряжение. Аксессуары для лица. Круглые очки в золотой оправе.
Да нет, мне не надо, у меня со зрением все нормуль. Аксессуары для лица. Опять для лица, для рук. Вот, у этого предмета нет волшебных свойств. Можно будет продать. Хотя мне только что дали какие-то волшебные перчатки. С узорами было написано. Что за обман? Рукоятки палочек. Головной убор. Темная кепка. Че, таксист, что ли, московский? Алло, убрать. Что за уродство? Так, школьная форма старосты с жилетом. Нахрена она мне нужна? Традиционная школьная мантия. Шарф. Угу. Да, непонятно пока ничего. Задание. Посетите занятия по защите от темных искусств. Угу, активировали. Это что такое? Уровень 2. Снаряжение. А, это то же самое, только в таком виде, видимо. Угу. А куда тратить мои эти ХП-то? Коллекция обновлена, легендарные перчатки. Так, если обновлена... то смотрим перчатки. Вот здесь они. Нету тут ничего. Что тогда обновлено? Странно. Так, ладно, пойдемте. Где мне найти, интересно? Еще один листик-то. Зачем я их кручу каждый раз? Все. Да, ну конечно красивая, очень красиво сделан интерьер, все вот это вот прям мне очень нравится. О, мы пришли. Ну, зеленый это Слизерин. Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull.
It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Так, зафиксируйте свою палочку и направляйте ее по контуру символа, чтобы выучить заклинание. Чтобы ускорить движение вашей палочки по контуру символа, нажмите соответствующую кнопку при появлении подсказки. Левиоса. Levioso. Now, let's try something a little larger. А почему тут разные в одном? Ну хотя да, нормально, всегда же они, да, с разных факультетов. Let us begin with a basic cast. Нажмите R2. И какое? Блин. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent. As master. Good. Now, well done. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. This can't be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. I do enjoy a lively duel. Levioso. If only all of my students were as adept. Use the basic cast when your opponent's guard is down. Там, кстати, надо было треугольник еще, You give as good as you get. чтобы отражать, когда над башкой появляется. Ну, это надо запомнить. Я уже и забыл о том. And you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. I'd hate to face Professor Hecat in a duel.
Мы просто нажали, чтобы они друг с другом поговорили. Это тот парень, да? Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck, or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the Clock Tower entrance. If you're interested. Till next time. Окей. Ты что тут делаешь? О, ты такие картинки решаешь. Ну-ка. I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. Нет, это не такие картинки. Так, а там сзади был сундук. Где? А, он может быть не здесь, а подо мной. Ниже этажом. Угу. Ой, ты чё прыгаешь? Прикольный сундук. Ты чё подпрыгнул? А как его открыть? Да фиг там было. Нифига не левиоса. Интересно. Хо-хо-хо, это что такое? Какие-то часы, короче. Так, ну я на 2 уроках был. Как бы теперь я, получается, свободен, типа. Замки, замки, замки. Уровень 2. Тра-та-та, тра-та-та. Fills our stone hearts with joy to be in the presence of such arrogance. Первый этаж прямо, да? О! Портрет Иллиуса. На этой картине изображен юный волшебник-сирота по имени Иллиус, который, как известно, спас свою деревню от армии дементоров и темного волшебника Резидиана, вызвав Патронуса в виде мыши. Прикольно. Патронуса в виде мыши. Да. Такой Патронус.
Это что у нас тут? Прикол. Это что такое? А тут что-то есть. Фу, нет, я пока туда не пойду. Что-то там как-то опасно, короче. Что ты опять прыгаешь? А я чё? А, вот я был тут. Ага, я был тут и пошел наверх. Ага, на этом уровне я был на уроке. Значит, могу идти еще выше. Так, вон там. Вижу. Блин. Вот это что ли, может? Сожжение видно. Хотя было написано, найди одну из... Две найти надо в Хогвартсе книжки. Так мы тут и были. Так, народ, разойдись. Я ищу, как отсюда уйти. Угу. My brother caused a lot of trouble in Professor Weasley's class when he was at school. Revelio. Whilst daydreaming and transfigure someone's book into a book. О. Мы вышли на улицу. Но ненадолго. Это, похоже, астрономическая башня. Все вроде в звездах, что-то. Мощеный двор. Revelio. Да, тут заблудиться нефиг делать. Поэтому нам компас-то и дали, да? Так. А, ну это доп. Задание. Угу. Угу. Просто так картинки эти. Нашел две.
Выполнено. Получить награду. Получили. Очки с регалиями Хогвартса. Это что? Соберите страницы руководства в Хогвартсе. Еще 8 штук теперь надо. Ладно. Так. Это что такое? Дракоша. О, вот это, ну-ка. Угу. Мощеный двор. Окей. Я пока не буду телепортироваться с помощью этих вещей, потому что интересно все посмотреть. Нифига себе, мы первый раз в Хогвартсе прямо вообще, чтобы ходить тут. Надо обязательно все позыркать. Again. Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim. Did you practice mole? As long as for only one time per week, I can plunge your boy's lavatory. Not for the meek. You'll make me late. He tried to stop me, did Rancorous Carp. Sought to trap me, confine me inside of a jar. But he failed, as did his... Если только вы не находитесь в отчаянном положении, вероятно, лучше избегать этого конкретного туалета, поскольку, как утверждается, он является одним из любимых мест Пивза для его нелепых шуток. So I took my revenge to wreak havoc and harm. It was granted my privileges be handsome indeed, or I'd fire up the cannon, and so she agreed. To draw up a contract with her. I behaved, I'd have one. На этой карте изображен Арглишир, регион в Шотландии, где находятся Гербитские острова, родина гербитского черного дракона. Отлично. Синевато-серый костюм с джемпером. Pay particular attention to the strings in this next piece. Your heart will... Ой, это что такое? Ой. Ой. Нифига себе приколюха. Это что такое? Склад какой-то, что ли? Коллекция обновлена. Стрела. Прикольно. Куда это я так попал? О-хо-хо. Прикольно. Ничего такая штука. А, о, мы здесь были. В самом начале. И пошли туда куда-то, да? Да, вот сундучок вскрыли этот. А отсюда мы телепортнулись. А вот здесь я что-то видел. Ага. За статуей одноглазой ведьмы скрыт секретный проход из Хогвартса в подвал кондитерской «Сладкое королевство». Попасть в него можно только с помощью особого заклинания. Да. Лимонный щербет. Нет, не подойдет. А вот к директору в кабинет это прокатывало. Ой, изменяющиеся лестницы. Нет? Походу нет.
вот смотрите, опять такая штука, короче. Выявить. А, здесь другая, смотрите. Вот на 5-й был единорог. Теперь мы знаем, что наверху на самом такая фигня. Что открыть? Не откроешь, конечно. Да. 5-я. Тут надо что-то ставить. Неизвестно. Как бы это вообще непонятная штука. Это что тут у нас? Прям показалось, что что-то было. Зал какой-то. Не-не, я обратно туда, мне туда. Угу. Герб Хогвартса. На гербе Хогвартса изображен лев, змея, орел и барсук, которые представляют 4 факультета школы. Внизу красуется девиз Драко, Дарминус, что означает «Никогда не щекочи спящего дракона». Окей. Не буду щекотать дракона. Раз уж вы не хотите, чтоб я этого делал. О, тут народ балуется. Наверное, это мне скажет, как попасть в Хогсмит, может быть. Так, внутренний двор Виадука. Посмотрим, что там. Угу. Метлах уже гоняют. Нифига себе прикол. Я тоже хочу. Взаимодействовать. Цифра 2. 3. 3. 1. О. Это цифра 2. Это у нас 4, да? Не работает. Так, треугольник это 1. Треугольник с ноликом это 3. Вон они. Треугольник с ноликом это 3. А это 1. В смысле вы не работаете, алло? А если я тут изменю? То вы работаете? Почему они не работают?
Что-то непонятно пока. Может, что надо найти? Какой же огромный замок, вообще прикольно. Здесь можно столько всего разглядывать. Да, помаши тут мне еще ногами. Хулиганье. Так, это мы уже находили. А, это мы прямо опять в главный зал пришли. О, тут что за значок? Использовать. О, они что-то танцуют. Прикольно. Вот вам опять такая комната. Тут вот сразу видно целых два. 11, 17, 21, блин. А где это написано, какая это конкретно фишка? Это очень сложно. Это мне нужно, чтобы мне объяснили, я так понимаю. Так, этот фонтан во дворе трансфигурации с изображением виверны служит местом отдыха и собрания студентов. Несмотря на слухи, возможно, спровоцированные сэром Кэдоганом. Это, безусловно, не та самая виверна из долины реки Уай, убитая веселым рыцарем помимо его воли. Киса? Погладим всех кис. Так, ну вот, мы к ней практически пришли. Угу. Вот и кружок появился. Ой, какие живые фонтаны. Живые растения. Так, ну что ж, дорогие друзья, прежде чем идти туда, мы серию на сегодня закончим и отправимся дальше изучать этот прекрасный мир уже в следующей серии. Ну а на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока и не забудьте подписаться.